So today we will discuss the derivation of Landage factor for total angular momentum. Okay, Landage factor for total angular momentum. So we have the relation between magnetic moment and angular momentum. Since electrons have two types of angular momentum, orbital angular momentum and spin angular momentum, associated with each of these you will have a magnetic moment. For the orbital magnetic moment, you have GL E by 2m into root of L into L plus 1 h cut. This is the case with orbital magnetic moment, and for spin magnetic moment you have Gs E by 2m root of S into S plus 1 h cut. Here mu L is orbital magnetic moment and GS is GL is Dante factor for orbital. Similarly, mu S is magnitude of spin magnetic moment and GS is GS is Dante factor for spin motion. Right. The important thing is due to the negative charge of electron, the direction of magnetic moment will be opposite to the direction of angular momentum. So, if you draw the orbital angular momentum vector in this direction, if this is orbital angular momentum L, which has a magnitude root of L into L plus 1 h cut, then your mu L will be directed opposite to this, but its magnitude will be differ by a factor of GL E by 2m. GL E by 2m. So this is the direction of mu L. Mu L will be exactly opposite to L, and its magnitude is GL E by 2m times the magnitude of L. Here the value of GL is 1. So magnitude of mu L is simply E by 2m times magnitude of L. So ഈ ബ്ലൂ ആരോയുടെ ലെങ്ത്തിന്റെ E by 2m ടൈംസ് ആയിരിക്കും ഈ റെഡ് ആരോയുടെ ലെങ്ത്. Now if you consider the spin case, if you have spin angular momentum S, then your spin magnetic moment will also be opposite to the spin angular momentum, but now the length will be different because the value of Gs is 2. Therefore, magnitude of mu s is 2 times E by 2m into magnitude of S. Okay, so I can say that if this is this much length, for getting a better idea, I'll write this. This length is just uh, one box mu L. Then this will be 2 box, exactly double, because there is a factor of 2 due to this GS. There is a factor of 2. Therefore, your mu S here, both L and S are shown as the same magnitude. In order to get a clarity, then
if mu L is this one, mu S will be twice that. കാരണം ഇവിടെ ജി എസിൻ്റെ വാല്യൂ 2 ആണ്, ജി എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും എസിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഞാൻ സെയിം ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ mu എല്ലിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഇരട്ടി വരയ്ക്കണം mu എസിന്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഓക്കെ. So mu L is opposite to L, mu S is opposite to S, but the magnitude of mu S is twice compared to magnitude of mu L if L and S has the same magnitude. Then coming to the total angular momentum and the total magnetic moment, we have mu J is equal to G J E by 2m into root J into J plus 1 H cut. H cut. If you have a J something like this, your mu J will be in the opposite direction. Mu J will be in the opposite direction because due to the negative charge of electron should be in the opposite direction. Mu J. This is J. ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. Okay. So mu J should be opposite to J. That is the case. But we have J as the vector sum of L and S. Okay. എല്ലിൻ്റെ എസിൻ്റെയും വെക്റ്റർ സമ്മാണ് ജെ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ എല്ല് വരച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക, ഇങ്ങനെ എല്ല് വരച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക. എസ് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ വരച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക. എസ് ഇസ് ദിസ് വൺ. Then according to parallelogram law of vector addition, the resultant will be this one. This is J. This one is L. This one is spin. Then the parallelogram law will give you the vector sum J. Now what about mu L? Mu L will be this one. Mu L will be this one. L 4 കളത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ mu L എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 കളത്തിലാണ് വരച്ചത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പകുതിയാണ്. സോ എൻ്റെ ആ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് E/2m എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫാണ്. കാരണം എല്ലിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ പകുതിയാണ് ആയത് mu L. സോ E/2m വാല്യൂ ഹാഫാണ്. അത് മനസ്സിൽ വെച്ചോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എസിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൻ്റെ എത്ര മടങ്ങ് വേണം ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാൻ? 2 × E/2m ആണ് വരയ്ക്കേണ്ടത്. E/2m ഹാഫ് ആയതുകൊണ്ട് 2 × E/2m എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ആണ് വരിക. സോ എസിൻ്റെ അതേ നീളത്തിൽ വേണം താഴത്തേക്ക് വരയ്ക്കാൻ, അതേ ലെങ്ത്തിൽ വേണം താഴത്തേക്ക് വരയ്ക്കാൻ. So these are respectively mu S and mu L. ഞാൻ ഈ mu S ഉം mu L ഉം വരച്ചതിൻ്റെ റീസൺ ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൻ്റെ എല്ല് 4 കളത്തിലായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ mu L is equal to half into L എന്നാണ്. അപ്പോൾ E/2m വാല്യൂ ഹാഫാണ്. അപ്പോൾ mu S വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് 2 × E/2m ഹാഫാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ. അപ്പോൾ 2 × 1/2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1. അപ്പോൾ mu എസിൻ്റെയും എസിൻ്റെയും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം വരയ്ക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ എസിൻ്റെ ഈ റെഡ് ആരോട് അതേ ലെങ്ത് mu S വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ക്ലിയർ ആണോ? Now if you
apply parallelogram law here, I have to write this. Okay. If you apply parallelogram law here, what is the resultant of these two? What is the resultant of these two? It will be the resultant of these two, mu L and mu S, will be resultant of mu L and mu S will be this one. Is it clear? mu L ന്റെ mu S ന്റെ റിസൾട്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പാരലോഗ്രാം ആണ്. ഈ പാരലോഗ്രാമിന്റെ റിസൾട്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ടാണ് വരും. ഇവിടെ എസിന്റെയും ഇതിന്റെ റിസൾട്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വരും. ഓക്കെ. So the resultant of mu L and mu S, resultant of mu L and mu S will not be exactly opposite to J. Will not be exactly opposite to J. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് എക്സാക്ട്ലി ഓപ്പോസിറ്റ് ടു J വരാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? ആ ജി എസ് 2 ആയതുകൊണ്ടാണ്. ജി എസും 1 ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ജി എൽ 2 ആയാലും മതി, രണ്ടും സെയിം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ജി എല്ലും ജി എസും സെയിം ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജെയുടെ എക്സാക്ട്ലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആര് വന്നേനെ? മ്യൂ എല്ലിന്റെയും മ്യൂ എസിന്റെയും റിസൾട്ടന്റ്. അപ്പോൾ അതിനെ മ്യൂ ജെ എന്ന് വിളിക്കാമായിരുന്നു. ഇവിടെ ഈ മ്യൂ എല്ലിന്റെയും മ്യൂ എസിന്റെയും റിസൾട്ടന്റിനെ നമുക്ക് മ്യൂ ജെ എന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ജെയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ല അത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ജെയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ല അത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, യു ടേക്ക് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ജെ, ഈ യെല്ലോ ലൈനാണ് ജെയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ, അതിലേക്ക് ഈ മ്യൂ എല്ലിന്റെ കമ്പോണന്റ് എടുക്കുക, മ്യൂ എസിന്റെ കമ്പോണന്റ് എടുക്കുക. ഈ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് എടുക്കുക. ഈ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതിൽ ഈ ഇവിടം വരെയുള്ള ഈ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂ എല്ലിന്റെ ഏത് കമ്പോണന്റ് ആണ്? If this angle is theta, this will also be theta, then this is mu L cos theta, right? If this angle is say phi, then this angle will also be phi, and this component is mu S cos phi. So the sum of mu L cos theta and mu S cos phi will give you mu J. So I can write mu J as mu L cos theta plus mu S cos phi. This mu J will be exactly opposite to J. Is it clear? Is the idea clear? ജി എല്ലും ജി എസും ഡിഫറൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് മ്യൂ എല്ലും മ്യൂ എസും വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് എടുത്താൽ ആ റിസൾട്ടൻ്റ് ജെയുടെ എക്സാക്ട്ലി ഓപ്പോസിറ്റ് വരില്ല. ദെൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ജെ? അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. That will be obtained by taking the component of mu L and mu S in the opposite direction of J. mu L ന്റെയും mu S ന്റെയും ജെയ്ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ഡയറക്ഷനിലെ കമ്പോണന്റ് എടുക്കുക. ആ കമ്പോണന്റിന്റെ സം ആണ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ജെ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ mu J is mu L cos theta plus mu S cos phi. Is it clear? So mu J is equal to mu L cos theta. Theta is the angle between L and J. ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഇടുകയാണ്, പ്ലസ് mu S into cos, that is the angle between S and J. This is the angle between S and J. Okay. Mu L cos Lj plus mu S cos Sj. Now
you can substitute for mu L. Mu L is GL E by 2m root of L into L plus 1 H cut cos Lj plus mu s is Gs E by 2m root of S into S plus 1 H cut cos of Sj. Okay, you have cosine law. What is cosine law? What is cosine law? If you have a triangle, with the sides A, B, and C. Opposite to A, you have angle A. Opposite to C, you have angle C. Opposite to B, you have angle B. Then, what is cosine law? What is cosine law? C square is A square plus B square minus 2AB cos C, or B square is A square plus C square minus 2AC cos B, and A square is B square plus C square minus 2BC cos A. This is cosine law. This is cosine law. Okay. Now, if you have L and S like this is S, this is L, and the resultant is J. Resultant is J. This angle is this angle is L J. L in J angle. If this length is S, this will also be S. This will also be S. So from this triangle, I can write S square is equal to J square plus L square plus not plus minus 2 LS 2 L S square is equal to J square plus L square plus 2 LJ cos of LJ, right? From this triangle, if you have this angle as Sj, you can write this opposite side is L. So L square is J square plus S square minus 2L L to Sj cos of angle between S and J. Is it clear? Is it clear? But S square is S into S plus 1 H cut square. L square is L into L plus 1 H cut square. J square is J into J plus 1 H cut square. ഇതെവിടെ നിന്നാണ്? നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓരോ വെക്ടറിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ? റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് 1 എച്ച് കട്ട്. എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ? റൂട്ട് ഓഫ് എസ് ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് 1 എച്ച് കട്ട്. ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ? റൂട്ട് ഓഫ് ജെ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് 1 എച്ച് കട്ട്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഓക്കെ. സോ S into S plus 1 H cut square is equal to S square എന്നുള്ളതാണ്. J square വരുമ്പോൾ J into J plus 1 H cut square plus L into L plus 1 H cut square minus 2 into root of J into J plus 1 root of L into L plus 1 H cut square cos of angle between L and J. ഇത്രയായി. Similarly, L into L plus 1 H cut square is equal to J into J plus 1 H cut square plus S into S plus 1 H cut square minus 2 root J into J plus 1 root S into S plus 1 H cut square
cos Sj. This h cut square will cancel from all the terms, and I can write root of L into L plus 1 cos Lj as equal to j into j plus 1 plus L into L plus 1 minus s into s plus 1 whole divided by 2 times root j into j plus 1. ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് ഈ മൈനസ് ടൈം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എസ് ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് 1 റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഓൾറെഡി ജെ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് 1 എൽ ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് 1 ഉണ്ട് എസ് ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് 1 ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ മൈനസ് ആവും ഈ 2 ഇൻറ്റു ജെ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് 1 താഴത്തേക്ക് വരും സിമിലർലി റൂട്ട് ഓഫ് എസ് ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് 1 cos Sj becomes j into j plus 1 plus s into s plus 1 minus l into l plus 1 divided by 2 times root j into j plus 1. You can substitute these two values in equation 1. Root L into L plus 1 cos Lj, root S into S plus 1 cos Sj. The സ്ഥാനത്ത് substitute here. Substitute 2 and 3 in 1. So we will get mu j as GL is 1 E by 2m h cut h cut, and the remaining is j into j plus 1 plus L into L plus 1 minus S into S plus 1 divided by 2 root j into j plus 1 plus GS is 2, so it is 2 into E by 2m 2 into E by 2m h cut, and in brackets you have j into j plus 1 plus s into s plus 1 minus l into l plus 1 divided by 2 root j into j plus 1. Okay, but what is mu j? As per our first definition, it is gj E by 2m root j into j plus 1 h cut. അതവിടെ substitute ചെയ്യാം. So gj E by 2m h cut root j into j plus 1 is equal to this entire thing. So E h cut divided by 2m into j into j plus 1 plus L into L plus 1 minus S into S plus 1 divided by 2 j into j plus 1 plus 2 times E h cut by 2m into j into j plus 1 plus s into s plus 1 minus l into l plus 1. തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഇക്വേഷൻ അതേപടി എടുത്ത് എഴുതുന്നു എന്നല്ലാതെ വേറൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. Now you can cancel this EH cut by 2m and you can take root j into j plus 1 to the other side. Then we will get the value of Gj as j into j plus 1 plus L into L plus 1 minus S into S plus 1 plus 2 times j into j plus 1 plus 2 times S into S plus 1. ഇപ്പുറത്തൊരു 2 കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. Minus 2 times L into L plus 1 whole divided by ഈ റൂട്ട് ജെ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് 1 താഴത്തേക്ക് വന്ന് ഇവിടെ റൂട്ട് ഉണ്ട്, അതും കൂടെ പോയി. സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ജെ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ്. മൊത്തം മുകളിൽ ജെ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് 1 ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു 2 ഉണ്ട്. മൊത്തം 3 ജെ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് 1. എൽ ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് 1 ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് 2 ഉണ്ട്. സോ മൈനസ് എൽ ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് 1. ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് എസ് ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് 1 ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് 2 എസ്. സോ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 times j into j plus.
So final answer is you can split this 3j as 2j plus j എന്ന് എഴുതാം. അതിൽ 2j ഈ 2j കൂടെ ക്യാൻസൽ ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 1 plus j into j plus 1 minus l into l plus 1 plus s into s plus 1 divided by 2j into j plus 1. This is the answer for Lantage factor for total angular. Okay, this equation I discussed in the earlier class. This is the derivation.